students. Hope you are doing well. Today we will discuss how to find out center of mass of a continuous mass distribution. তো আজকে আমরা কি করে একটা কন্টিনিউয়াস মাস ডিস্ট্রিবিউশনের সেন্টার অফ মাসটা বার করতে হয় বা নির্ণয় করতে হয় সেটা শিখব। তো let us start the class, students. Students, as you see, this is a continuous mass distribution. Okay. So this is a shape, some arbitrary shape. We have to find out the center of mass. তো এখানে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন, আমাকে সেন্টার অফ মাসটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এখানে দেখো এইখানে মাসটা কিন্তু বেশি আসে, মানে উপরের জায়গাটা দেখো মাসটা অনেকটা বেশি করে আছে, আর নিচের জায়গাটা মাসটা কম করে আছে। তো সেন্টার অফ মাসটা কোন দিকে শিফটেড থাকবে, উপরের দিকে শিফটেড থাকবে, আমরা এটা আন্দাজ করতে পারি। তো so we can expect center of mass to be situated somewhere here. Okay. How to calculate the exact position of the center of mass? So let us consider some elementary volume here. Okay, elementary volume here, and the coordinate of the elementary volume say x, y. Coordinate is x, y. তো আমরা কি করতাম, আমরা যখন সেন্টার অফ মাস ফাইন্ড করেছি কোনো ডিসক্রিট বডি, তো আমরা কি করেছিলাম খেয়াল করে দেখো, আমরা সামেশন নিয়েছিলাম mi(xi) ডিভাইডেড বাই mi। যখন আমরা এক্স কোঅর্ডিনেট বার করতে গেছিলাম সেন্টার অফ মাসে, তো আমরা এইভাবে mi(xi) ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ mi করেছিলাম। ওকে, মনে পড়ছে? আই থিংক ইউ রিমেম্বার we have calculated the x coordinate of the center of mass of a continuous body like this way, and also calculate the y coordinate like this way, summation of mi(xi) divided by summation of mi. Okay, this is for discrete mass distribution. Okay, তো যখন মাসটা কন্টিনিউয়াস হবে, কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, মানে যখন এই এক্স এর সাথে সাথে মাসটাও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, বা যে ডিসক্রিট মাসগুলো রয়েছে তাদের সাথে কোনো ডিস্টেন্স নেই, তারা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাটাচড রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে কি করে লিখবো বা এটাকে আমি কি করে ক্যালকুলেট করবো? হাউ টু ক্যালকুলেট the x coordinate and y coordinate. Okay, now here's some elementary mass. Say the mass is dm here, infinitesimal mass, this is dm. Okay, now the coordinate of dm is x, y. So we have to calculate summation of mi(xi), that is the product of mass and the x coordinate, mass and the x coordinate, mass and the x coordinate are sum of the whole products of the masses and the x coordinates. প্রত্যেকটা মাস এবং তার x কোঅর্ডিনেটের যে প্রোডাক্ট হচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে আমরা যোগ করতে যাব। তো সেখানে তো আমরা সহজ ছিল, যখন ডিসক্রিট ছিল তখন এইভাবে যোগ করেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা কি করব? এখন আমরা করব কি, আমরা dm নেব, এর সাথে x মাল্টিপ্লাই করব এবং এটাকে ইন্টিগ্রেট করব। মেবি dm ডিপেন্ড অন x, dm টা x এর উপর ডিপেন্ড হতে পারে। ওকে, যদি হয় তাহলে dm এর একটা এক্সপ্রেশন আসবে x এর দিয়ে, আর যদি না হয় তাহলে dm ক্যান বি টার্ন আউট ফ্রম দ্য ইন্টিগ্রেশন। এখান থেকে ইন্টিগ্রেশন থেকে আমি বার করে নিতে পারি। একে কি, তার মানে কি, আমি এখানে মাসকে ডিসটেন্সে মাল্টিপ্লাই করছি, প্রোডাক্ট দিচ্ছি, যেমন এখানে নিয়েছিলাম, কিন্তু এই সামেশনের জায়গায় আমি কি বসলাম, ইন্টিগ্রেশন বসেছি। ওই ফুট ইন্টিগ্রেশন সাইন place of the summation sign, and we have to do summation of the mass, so we have to integrate over the dm for the whole body. Okay, summation of mi(xi), I write here dmx integration of dm into x. Dm is elementary mass and x is the x coordinate of the elementary mass, and we divide this product by integration of dm, that is the whole mass. Okay, তো
So this will be the x coordinate of the continuous of the center of mass of the continuous body. Okay, now put it x bar. So what will be the center of mass's y coordinate? Okay, এই y coordinate কি হবে? Pause the video and write down yourself what will be the expression of the y coordinate. Okay, I'm writing this. This will be integration dm into y divided by integration dm. Okay, in this way we can calculate the x coordinate and y coordinate of the center of mass of a continuous mass distribution or a system of continuous particles. We can make a body of continuous mass distribution of a rigid body. Okay, we have to use the term rigid body. This is a rigid body, and here is the center of mass, and the x coordinate of the center of mass is this dmx integration by integration of dm, and y coordinate is dmy integration divided by integration of dm. Okay, now let us apply this over some bodies. Okay, students, this is a semicircular ring. We have to find out the center of mass of this ring. Okay, if this circle is a complete circle, this semicircle, if this is a complete circle, some circular ring, the center of mass would be at the geometrical center of the system. Okay, if it is পুরোটাই সার্কুলার একটা রিং হতো তাহলে সেন্টার অফ মাসটা জিওমেট্রিক্যাল সেন্টারে এক্সিস্ট করত, কিন্তু এটা সেমি সার্কুলার মাস ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে, তাহলে ওর সেন্টার অফ মাসটা কোথায় থাকবে? সিমেট্রিক্যালি আমরা এটা তো বুঝতে পারছি, we can say by symmetry center of mass will lie on somewhere on the y axis. এই y axis টার উপর কোনো একটা জায়গায় সেন্টার অফ মাসটা থাকবে, এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি। তো x কোঅর্ডিনেটটা হবে 0, তো সেন্টার অফ মাসের x কোঅর্ডিনেটটা 0ই হবে, y কোঅর্ডিনেট কিছু একটা মানে এই লাইনটার উপরেই থাকবে কোনো একটা জায়গায়। দেখা যাক, let us calculate. So now here some elementary mass we take dm, and the dm makes angle theta here. Okay, and this mass subtend d theta angle at the center. Okay, now what will be this dm? What will be this dm? dm will be lambda into r d theta. R is the radius of the semicircular ring, and lambda is the mass per unit length. Lambda হচ্ছে mass per unit length. Okay, তো এই হচ্ছে আমাদের dm. We have to calculate the y coordinate of the center of mass, because we know the x coordinate is 0. So what will be the y coordinate here? Y coordinate will be of the center of mass will be dm into y. Write down the expression integration dm into y divided by integration dm. Okay, now write value of dm. Value of dm is equal to lambda r d theta. That is the value of dm. And y, what will be the value of y here? The coordinate comes from this is x and this is y. This is x, this is y. So clearly we see that y is equal to r sin theta. Okay, because this is r and this is x. This x will be r cos theta and the y will be r sin theta. So we put r sin theta instead of y. dm is equal to lambda r. Okay. Now what will be the integration limit of the angle theta? This will be 0 to pi. 0 to pi. The theta will rotate pi to make the whole semicircle.
Okay, 0 to pi. Lambda will be cancelled out. We get the result r square by r integration. Lambda will be cancelled out. R square. Now students, if we calculate this integration, this will be r, and this integration will give you 2, and this will give you pi. So the y coordinate of center of mass will be y bar is equal to 2r by pi. Okay, this is 2r by pi. So this center mass will lie over somewhere between this point and this point. Say there, here. Say here will be the center mass, and this coordinate will be 0, 2r by pi. Okay. Here will be the center mass of the semicircular ring. Students, I think you can understand this calculation. Okay. Now let us move on the another problem. Find out the center of mass of a semicircular disc. Okay. So students, this is the semicircular disc, and I consider sigma is the mass per unit area. Mass per unit area. We assume here infinitesimal area like this. This is an infinitesimal area which is situated at distance at the coordinates xy, at coordinate xy, and it makes an angle d theta. Okay, here, and this angle is theta. Now here x will be r cos theta, where r is the polar coordinate of this elementary area, r theta is the polar coordinate of this elementary area, where r is the distance of this elementary area from the origin, and theta is angle subtended with by the radius vector and the x-axis. তো আমরা এখানে একটা এলিমেন্টারি এরিয়া নিয়েছি যার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে r থিটা, যেটা কিনা অরিজিন থেকে r ডিসটেন্সে আসে এবং এটা x এর সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করে আসে। আর এই এলিমেন্টারি এরিয়াটা সাবটেন্ড করেছে সেন্টারে d থিটা অ্যাঙ্গেল, যেটা আমরা এখানে শো করতে পারছি। ওকে, নাও x will be r cos theta, তাহলে x হবে r cos theta, আর y কত হবে? y মানে এইটার y কোঅর্ডিনেট হবে r sin theta। ওকে, now let us calculate the coordinate of the center of mass. তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেন্টার অফ মাসটা কোথায় থাকবে? By symmetry we can conclude the center of mass will exist somewhere on the y axis, because the same half are divided on the both sides. Okay, দুটো একই পোরশন দূর দিকে রয়েছে, তো এটা না বলা যায় যে এর সেন্টার অফ মাসটা কোথায় থাকবে। একদম এর জিওমেট্রিক্যাল যে সিমেট্রিক্যাল লাইন সেটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস, সেই y অ্যাক্সিসের উপরেই কোথাও একটা থাকবে। তো আমরা সেই আগের মতোই y অ্যাক্সিসটা ক্যালকুলেট করব। y বার উইল বি কি হবে? ইন্টিগ্রেশন বলো তোমরা dm, তাহলে কি হবে? dm ইনটু y, ওকে, বাই ইন্টিগ্রেশন dm। ওকে, তাহলে dm টা কি হবে দেখা যাক। dm হচ্ছে এই ছোট্ট যে এরিয়াটা আমি এঁকেছি এখানে, এই ছোট্ট এরিয়াটা কত? ছোট্ট এরিয়াটাকে যদি আমি ds ধরি, ছোট্ট এরিয়াটা কত হবে? খেয়াল করে দেখো, ছোট্ট এরিয়াটা দেখতে এরকম, তাই না? এরকম দেখতে ছোট্ট এরিয়াটা। তার মানে এইখানে অ্যাঙ্গেলটা d থিটা আছে, তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা, এইটুকু ডিসটেন্স, এইটুকু ডিসটেন্স হবে r d থিটা, and this will be dr। তো এইখানে যদি এটা যদি রেক্ট্যাঙ্গেল হয়, তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেলের লেন্থ হচ্ছে r d থিটা, আর এটার উইডথ হচ্ছে dr। তাহলে তার মানে we can write the elementary area ds is equal to length, that is r d theta, into the width, that is dr. We can write r d theta dr. Okay, this is s.
dm will be sigma into ds, because sigma is the mass per unit area. It is sigma r d theta dr. So we write sigma r d theta dr in place of dm, and write y equal to r sin theta dr. Replace this. dm is equal to sigma r d theta dr. dm is equal to sigma r d theta dr. Okay. I'm sorry, students. Okay. Sigma r d theta dr. You can see, I think, sigma r d theta dr into y r sin theta, divided by sigma r d theta dr integration. Then it will be sigma will be cancelled, and this will be r square dr integration 0 to, যদি এটা রেডিয়াস আমি ক্যাপিটাল আর ধরে নিই তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন 0 টু ক্যাপিটাল আর হবে sin থিটা d থিটা, এটা ইন্টিগ্রেশন 0 থেকে পাই পর্যন্ত হবে, আর এখানে ইন্টিগ্রেশন r dr, it will be 0 to capital R and d theta will be 0 to pi. ওকে, দেখো তোমরা এটা এই লিমিটগুলো বুঝতে পারবে কি। If we use the limit and integrate this thing, we will get the result to be 4r by 3 pi. Students, the result will be 4r by 3 pi. I think you understand this calculation. Okay. Now we will find out the center of mass of a hemisphere. Okay. Students, here is the hemisphere which has a radius capital R. We have to find out the center of mass of the hemisphere. তো আমরা কি করব, আমরা এটুকু বুঝে যাচ্ছি যে এটা যেহেতু -x আর +x axis এর symmetrical mass distribution রয়েছে, মানে we have symmetrical mass on the x axis, on the left side and right side. Hence we conclude that the center of mass will be situated on the y axis. Okay. So here also we have to draw a elementary disk here. We have to draw elementary disk here. Okay. This is the elementary disk. Okay. Now this disk has, if this disk has variable radius, this disk will form, this type of disk will form the hemisphere. Okay. These are the infinitesimal with disk. If we plot one disk over another, one disk over another, one disk over another, it will follow a hemisphere. When the radius of this disk is variable of such equation, of this variable following such equation. So এই যে রেডিয়াসটা হবে, এই যে রেডিয়াসটা যদি একটা সার্টেন নিয়ম মেনে চলে, if the radius varies with certain rule, it will form a hemisphere. This disk will form hemisphere which has radius of variable length. যাদের একটা ভেরিয়েবল লেন্থের রেডিয়াস রয়েছে, সেই রকম ডিস্কগুলো পরপর যদি আমি একটা সিস্টেমেটিক্যালি রেডিয়াসটা ভেরি করে যাই ডিস্কগুলো, তাহলে সেই ডিস্কগুলো একটা হেমিস্ফিয়ার ফর্ম করবে। যেমন এখানে ফর্ম করেছে, আমি একটা আরবিট্রারি ডিস্ক এখানে নিয়ে নিয়েছি, এটা একটা আরবিট্রারি ডিস্ক which has radius smaller, and which is with dy, so this disk, we know the formula is y bar is equal to dm by integration dm. Okay, so what will be the value of dm?
ডিএম কত হবে? ডিএম হচ্ছে গিয়ে কি হবে ডিএম? ডিএম হচ্ছে গিয়ে এই যে ডিস্কটা দেখছো, এই এলিমেন্টারি ডিস্কটার ভলিউম বার করি, কারণ এই এলিমেন্টারি ডিস্কটা যদি রেডিয়াসটা ভ্যারি করতে করতে যায়, তাহলে এই এলিমেন্টারি ডিস্কটাই কিন্তু এই হেমিস্ফিয়ারটাকে তৈরি করে দেবে। ঠিক আছে, তো এই এলিমেন্টারি ডিস্কটার ভলিউম কত? দিট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ডিস্ক পাই আর স্কয়ার। দ্য এরিয়া অফ দ্য ডিস্ক ইজ পাই আর স্কয়ার। দ্য উইডথ অফ দ্য ডিস্ক দ্যাট ইজ dy। এটা হচ্ছে এলিমেন্টারি ডিস্কের ভলিউম। তার সাথে কি গুণ হবে? তার সাথে গুণ হবে রো, দ্যাট ইজ দ্য ডেনসিটি অফ দ্য এলিমেন্টারি ডিস্ক। Clear? Now we put the value of rho, pi r square dy. Value of rho is equal to capital M, total mass of the elementary, total mass of the hemisphere M, and the volume. What will be the volume? 2/3 pi r cube. 2/3, থার্ডটা আমি এখানে লিখব। ওকে, তো এইটা হচ্ছে আমার পাই পাই ক্যান্সেল আউট হবে, আমি লিখতে পারি 3m by 2r cube, 3m by 2r cube, r square dy. Now, what is the value of r square? Value of r square, we follow from the triangle, from the right angle triangle here. This is y, this is capital R, this is small r. Capital R is the radius of the hemisphere. We put here, instead of r small r square, 3m by 2r cube, the value of small r square followed by the Pythagoras theorem, that is capital R square minus y square, capital R square minus y square, and dy also. Okay, this is the value of dm. Now we put here the value of dm. This is 3m by 2r cube, r square minus y square, dy. Okay, এটা হচ্ছে dm এর ভ্যালু। তার সাথে কি গুণ হবে? y গুণ। তার সাথে y টা আমি আগেই লিখি, y dy divided by integration of dm. Integration of dm you will get capital M. Okay, so we're going to put the integration sign here. Here will be an integration sign. The variable is y, and y will vary from 0 to capital. While y will vary from 0 to capital R. Okay, now can m cancelled out? We get 3 by 2r cube, 3 by 2r cube, integration 0 to capital R, r square minus y square, y dy. Now, students, find the value yourself and you will get the result, that is 3 by 8 into r. 3 by 8 into r. Okay, this is the position of center of mass of the hemisphere. Okay, I think students you understand, you all understand this calculation. Now students, we will find out the center of mass of a cone. Okay, now let us draw a cone here. Now students, here is a cone. The height of the cone is h, and the radius of the cone is capital R. Okay. Now, students, we see from the symmetry, the center of mass will lie on the y-axis, somewhere on the y-axis. Okay, because this part and this part, the right side part and the left side are symmetrical with respect to the y-axis. Hence, center of mass will fall on the y-axis. So we calculate the position of the center of mass. At first, we have to calculate an elementary disk here, which will make the cone. This elementary disk has variable radius. This radius will vary from 0 to capital R to on the cone. তো এইখানে যে এলিমেন্টারি রেডিয়াস আমি স্মল আর বলছি স্টুডেন্টস, সেই স্মল আরটা 0 টু ক্যাপিটাল আর পর্যন্ত ভ্যারি যখনই করবে এই টোটাল হাইট বরাবর, তখনই কোনটা ফর্মেশন হবে। ওকে, সো হিয়ার দ্য width of the disk is dy and the position is y here.
dimension of the disk is y and the width of the disk is dy. So students, find out the mass, elementary mass of the disk, that is dm, is equal to pi r square, the area, multiplied by the width, that is dy, pi r square into dy. Okay students, this is dm, this is volume, and multiplied by the density. So what will be the density? Pi r square dy, density is total mass of the cone. Let us consider total mass of the cone is capital M divided by the volume of the cone. What will be the volume of the cone? The value is 1/3 pi r square h. Pi r square into h, 1/3. That is 3 will be present on the numerator. Okay. Now what is the value here, students? The value is 3m by h r square into small r square dy. Now students, this small r divided by y, this small r divided by y, this small r divided by y will be the tangent of this angle. Okay. And this capital R divided by total height will also be the tangent of this angle. So we write here capital R by h. The small r is equal to, we get capital R by h into y. We write 3m by h r square. Small r square, we will write r by h square, that is r square h square into y dy. R square get cancelled. 3m by h square, okay, 3m by h cube, 3m by h cube y dy. This is the elementary mass. Okay students, this is elementary mass, y square. Okay. Now we have to find out the y coordinate of the center of mass. And what will be this value? y1 is equal to কি হবে? Integration dm into y divided by integration dm, and integration dm will follow the mass capital R. Okay, so if we put this value here, we will get mm cancel, 3 by h cube, m cancel হয়ে যাবে, এখানে যদি m থেকে এখানে একটা তলায় m আছে, cancel out হবে, 3m by h cube, 3m by h cube কি হবে? দেখো এখানে y স্কয়ার আছে, এখানে একটা y আছে, সর্বনাশ, তাহলে y কিউব হবে, y কিউব dy, আর এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন 0 টু কত পর্যন্ত ক্যালকুলেট। তো এই হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, সরি লিমিটটা একটু বলে দিলাম, y এর লিমিটটা তো y টা 0 থেকে h পর্যন্ত হবে, এখানে h বসবে। If we calculate this term, we will get 3 by h cube, h4 by 4, that is 3h by 4. This is the position of the center of mass from the origin. The height is 3/4 of the total height, where the center of mass exists for a cone. Okay students, I think you can understand this whole calculation. So students, এবার একটা সুন্দর প্রবলেম আসা যাক, very interesting problem. Here we draw a rod. This rod is not uniform. Okay, the mass of this rod varies like, formula of the mass না, যত ও x কোঅর্ডিনেট দিকে যাচ্ছে, দেখো খেয়াল করে, যত x এর দিকে যাচ্ছে ততই এই রডটা মাস কিন্তু ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। ওকে, so as the length of this rod increases, the mass also increases.
এখানে বলা হচ্ছে এই রডটার লেন্থ কত? Students, let us discuss about this problem. Here we have a mass, we have a rigid body whose figure is not uniform. Figure is not uniform. The length of this rigid body is 10 centimeter and the per unit length varies with the distance. Means the length, mass per unit length varies with x. That is, where x is equal to 0, there is no mass. Where x is equal to 1, the mass per unit length is 2 gram per second. When x is equal to 2, the mass per unit length is 4 gram per second. In this way, the mass per unit length varies, and that is why this body gives the figure like রাক্ষসের গদা। ঠিক আছে, তো রাক্ষসের গদার মতো সাইজ এটা হয়ে গেছে, এই মুন্ডুটা মোটকা হয়েছে আর লেজটা সরু হয়েছে। So why? Because the mass per unit length varies with the distance. Now we have to calculate the center of mass of this system. Certainly the center of mass will not reside on the the geometrical center of this figure. It will be somewhere shifted towards the positive x direction. So we have to calculate. Now you use the formula here. X bar will be dm into x integration 0 to 10, since length is 10, divided by dm 0 to 10. Okay. Now let us consider some elementary length dx at distance x from the origin. So the mass dm will be lambda into dx. The mass dm will be lambda is the mass per unit length and length is dx. There this portion has mass dm, that is equal to lambda into dx. We put lambda dx for dm and x, integration 0 to 10. We put dm is equal to lambda dx, integration 0 to 10. Okay. Now we put the value of lambda, which is 2x dx. Here there is also an x, that is x square, and lambda is equal to 2x. Lambda is equal to 2x. We put 2x dx. 2 to cancel out, 0 to 10, and integration 0 to 10. Okay. Now get x square integration 0 to 10 x square dx divided by integration 0 to 10 x dx. Now we calculate the value of this integration. Now students, as you see, the value becomes zoom out here. The value becomes 6 and 2/3, that is 6.66 centimeter. So you see, the geometrical center is not the center of mass here. The center of mass is slightly shifted from the geometrical center towards the positive x direction. As is natural, cause the mass is deposited more on the right side. Okay. So next problem. Now students, we have to find out the center of mass of this T. T has the length is L and the height is also L. We have to find out the center of mass of this system. Now students, let us consider some x-axis and y-axis here. So this is our y-axis and this is our x-axis. Okay students. So the upper portion has center of mass will at the geometrical center, that is the coordinate will be 0, 0. Since they are similar, they have same mass,
we assume the mass is m of this part of the D, and this N has center mass here, and the coordinate will be at the geometrical center, that is 0, minus L by 2. Okay, this is L, this is minus L by 2, 0, minus L by 2, and it has also mass capital L. Now, where will be the center of mass? Use the formula Y is equal to m1y1 plus m2y2. Similar, simple formula m1 plus m. Since m1 is equal to m2 is equal to m, since they are having same mass capital M, now we put m. Y1 means 0 plus m2 is m, and y2 means minus L by 2, and it is 2m. We have minus ml by 2 by 2m, that is minus L by 4. This center mass will be at the distance here, and this coordinate will be 0 minus L by 2. This is a simple problem. Okay. Now we move to a more complex problem. The students, look up to this figure. This figure says the height of the this is a complex figure having the upper part is cone and the lower part is a hemisphere. The height of the cone is h is equal to r, say, and the radius of the hemisphere also r. Okay, the radius of hemisphere is also r, and height of the cone is also r. Okay. Now we have to find out where is the center of mass of this system exists. And try yourself. Pause the video. Now, as we know, the center of mass of the cone resides at some height 3h by 4 from the vertex. So, from the base, it will be at height h minus 3h by 4, that is h by 4. Okay. So here, as the height is r, so we got the center of mass is at r by 4, because h is equal to r. The height is r. So the cone has center of mass here. Center of mass at r by 4. The cone has center of mass at r by 4. Okay. So coordinate of this point will be 0, r by 4 for the cone. And where the hemisphere center of mass is at 3r by 8. That is here. Coordinate is 0, minus 3r by 8. Okay. Now students, as the material is same, we have the mass of the cone m1 equal to 1/3 pi r square into h. Here height is also r, so we put r in place of height, 1/3 pi r square r into rho. Since the material is the same, both have same density rho, and we get r cube pi r cube rho by 3, the mass of the cone, and mass of the hemisphere is m2, that is 2/3 pi r cube into rho. Okay. Now students, we have to find out the center of mass, which will resides on the y-axis, because here also we have symmetry with respect to the y-axis. So we put the formula here: y is equal to center of mass, y is equal to m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2.
Okay, now students, you have to calculate this value yourself and inform me what is the answer. I repeat this solution again. This is our x-axis. This is our y-axis. We have a cone and a hemisphere, and the x-axis we consider on the plane of the square, on the plane of the circle of the hemisphere. So the center of mass will reside at the negative y-axis, and we calculated this to be 3r by 8. Hence, the center of mass has coordinate 0, 3r by 8 for the hemisphere. Again, we have calculated that the center of mass of the cone resides at distance 3r by 4 from the vertices. So what will be distance of the center of mass from the base? It will be h minus 3h by r, 3h by 4, which will be h by 4. And here the height is equal to r, and the radius of the hemisphere also dr. Hence we put r in the place of h. We get the center of mass of the cone is at 0, r by 4. From this distance is r by 4, and this distance is minus 3 by r, 3r by 8. Now we use this formula. We know this formula, we use this formula. So first of all, we calculated the mass of the cone like this way, and calculated the mass of the hemisphere like this way, and we put the value of m1 and m2, and I put on you students to calculate the value of the center of mass, so value of the y bar, which is the y coordinate of the center of mass of this complex system. Now students, I think you will understand this whole session, and there is no query. If you have any query, you put down your query on my comment box, and I will answer these all queries. Now students, I will move on to the next topic, that is the collision, the elastic collision. Okay. Now in the next video we will discuss over elastic collision. So আমরা আমাদের next video তে এটা discuss করব আমরা elastic collision. So if you like this video, students, you share to your friends, and don't forget to subscribe and share my channel. তো স্টুডেন্টস, আজকে আপাতত এতটাই থাক, আমরা নেক্সট আবার অন্য জিনিসটা ডিসকাস করব। তো আজকের যা ভিডিও টপিক ছিল সেটা সেন্টার অফ মাস কন্টিনিউয়াস বডি সেন্টার অফ মাস ফাইন্ড করার একটা প্রসেস আমরা শিখেছি। একটু ইন্ট্রিগেশন এখানে ইউজ হয়েছে। ইট মে অ্যাপিয়ার হার্ড টু ইউ, বাট ইট ইজ নট টু মাচ ডিফিকাল্ট to calculate this. Okay, to practice this whole integration and apply this integration in this topic. Now you have to remember these values. Write down to your notebook the symmetrical figure and the center of mass. Okay, make a chart on your exercise book. In left side you name such symmetrical geometrical figure, and in the left side the corresponding figure has left side you have to put the value of the center of mass, the position of the center of mass for the corresponding symmetrical figure. তো এইভাবে তোমরা এটাকে পুরোটাই লিখে প্র্যাকটিস করবে এবং মনে রাখবে, কারণ পরীক্ষার সময় আমাদের এটাকে মনে রেখে বলতে হবে যে স্ফিয়ারের সেন্টার অফ মাস কোথায় থাকে, বা একটা শঙ্কু বা একটা কোণের সেন্টার মাস কোথায় থাকে, এগুলো তোমাকে জানতে হবে এবং সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। বা একটা সেমি সার্কুলার সেন্টার মাস কোথায় আছে, বা একটা সেমি সার্কুলার ডিস্ক রয়েছে তার সেন্টার মাস কোথায় আছে, তো এগুলোকে তোমায় মনে রাখতে হবে এবং পরীক্ষাতে এগুলোকে ইউজ করে দিতে হবে। তো আমরা ট্রায়াঙ্গেলটা বলতে ভুলে গেলাম, ট্রায়াঙ্গেলটা ডিসকাস করতে ভুলে গেলাম, যেটা সিমেট্রিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে। সিমেট্রিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল বলতে বোঝাচ্ছি আমি একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের বলতে সেন্টার মাস কোথায় থাকবে সেটা ক্যালকুলেট করে দেখো। তোমরা জানো যে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের সেন্টার মাস জিওমেট্রিক্যাল সেন্টারে থাকবে, তো তাহলেও তোমরা আমার একটা আমি তোমার টাস্ক দিলাম, ধরে নাও যে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে যার সাইডে তার সেন্টার মাস কোথায় আছে, সেটা বাই অ্যাপ্লাইং ইন্টিগ্রেশন তোমরা ক্যালকুলেট করো এবং আমাকে জানাও। ওকে, তো
So students,